Hello students, today we are going to discuss a new chapter, that is dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. Already this chapter in the old syllabus it was named as a electrons and photons, but in this year some new points are added, that is dual nature of radiation and matter, and also de Broglie concept of matter waves, that we are going to see step by step. So this is an important chapter as per CET point of view, because most of the MCQs are coming from these chapters only. So before going to start this dual nature of radiation and matter, this chapter, we'll just have a basic discussion on electromagnetic waves. We know the light coming from sun, reaching on the earth surface, that is which type of radiation? That radiation is said to be continuous radiation. Light coming from sun reaching on the earth surface, that radiation is said to be continuous radiation, but the first time scientist Max Planck, बद्दल ऐकलं असेल, Planck's quantum theory, first time he divided that radiation into number of small radiations, and continuous radiation divides into small number of radiations. If this is continuous radiation having the total energy is said to be E, that total energy is divided into number of smallest energy packets, and the small energy packet of continuous radiation, this is small energy packet of continuous radiation, is that small energy radiation, it is said to be photon. Photon is nothing but the small energy packet of continuous radiation of energy. मग याची एनर्जी किती आहे? Its energy is equal to h nu. Nu is what? Frequency of that smallest radiation. But we know that nu is equal to what? Velocity of light, and lambda is what? Wavelength. Therefore, photon energy always is equal to hc by lambda. So keep in mind, this is the energy of the smallest photon. E is equal to hc by lambda. How we got this energy? Continuous energy said to be E, that is electromagnetic radiation, divided into number of small energy packets by Max Planck concept. So that small energy packet is said to be photon of energy is equal to h nu, and it's in terms of wavelength is equal to hc by lambda. So keep in mind, photon is nothing but small energy packet of continuous radiation whose energy is equal to h nu. Again, there is a second name for this photon. This is said to be photon. It is also called as a quanta, and his quanta concept consider करून quantum theory ही discuss किंवा त्याच्यामध्ये काही concept घ्या discuss झाल्या in quantum mechanics. So photon, it is also said to be a quanta. Photon, it is also said to be a quanta. What is meant by photon? Smallest energy packet of continuous radiation whose energy is equal to h nu. मग जे काय रेडिएशन येतं सन पासून अर्थ पर्यंत, that radiation is said to be continuous radiation which includes number of radiations. आता कुठले रेडिएशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात बघा. In 11th standard we have discussed gamma ray, X-ray, ultraviolet region, visible region, okay, microwaves and radio waves. So these all are the part of electromagnetic radiation. Whatever the radiation coming from sun reaching on the earth surface, this radiation is said to be electromagnetic radiation, which can affect the waves of the electromagnetic radiation, which affect from electric field as well as a magnetic field. Okay, so which type of spectrums are present in electromagnetic radiation as a part of revision? Okay, we can discuss now. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जे सन पासून अर्थ येतं त्याच्यामध्ये पहिला भाग कुठला असतो, म्हणजे पहिलं रेडिएशन कुठलं असतं? इट इज पहिलं रेडिएशन इज सेड टू बी गॅमा रे. सेकंड रेडिएशन इट इज एक्स-रे. ओके, थर्ड रेडिएशन which is a part of electromagnetic radiation, it is ultraviolet light. Fourth part it is visible. This is the radiation which we can see. It is said to be visible radiation, which consists of
7 colors. Start from violet, indigo, VIBGYOR. So these are the 7 colors. After visible spectrum, it is infrared. After infrared, there is a microwaves, and after microwaves, there is a radio waves. Is it clear? Our point of interest is probably ultraviolet and mostly to the visible spectrum. We know that, see the equation, energy is inversely proportional to wavelength. Energy is inversely proportional to wavelength. तो याचे meaning क्या बघा? We know gamma ray, X-rays are said to be highly energetic radiations. म्हणजे ज्याची एनर्जी जास्त त्याची wavelength काय असते? कमी. We know that microwaves, radio waves are used in a communication process. कम्युनिकेशन मध्ये आपण हे रेडिएशन वापरतो कारण याची वेव्हलेंथ जास्त असते, म्हणजेच वेव्हलेंथ जास्त असते म्हणजे त्याची एनर्जी कशी पाहिजे? कमी पाहिजे. मग मी असं म्हणू शकतो एनर्जी गॅमा रेची जास्त, एनर्जी रेडिओ वेव्हची कमी. म्हणजे काय? एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम गॅमा रे टू रेडिओ वेव्स अँड वेव्हलेंथ इन्क्रीजेस फ्रॉम गॅमा रे टू रेडिओ वेव्स. रेडिओ वेव्हची वेव्हलेंथ आणि गॅमा रेची वेव्हलेंथ कम्पेअर केली तर रेडिओ वेव्हची वेव्हलेंथ किंवा मायक्रोवेव्हची वेव्हलेंथ ही जास्तच असते. फॉर एक्झाम्पल एक केसमध्ये आपण जर बघितलं तर व्हायलेट जर घेतलं, व्हायलेटची मिनिमम बघा इट इज मिनिमम 2500 एंगस्ट्रॉम इतकी वेव्हलेंथ असते. तर रेडची किती असते? जवळपास मॅक्सिमम 7000 एंगस्ट्रॉम इतकी वेव्हलेंथ असते. म्हणजे बघा वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू दी राईट साइड, वेव्हलेंथ इन्क्रीजेस. बरोबर आहे का? व्हायलेटची 2500 असेल तर याची 7000 म्हणजे याची अबाउट 10000 असणार आहे रेडिओ वेव्हची. म्हणजे काय झालंय? वेव्हलेंथ इन्क्रीजेस अँड एनर्जी डिक्रीजेस. हाऊ? बाय युजिंग दिस रिलेशन E is equal to AC by lambda means H is said to be constant, Planck's constant. So E proportional to 1 upon lambda. So keep in mind energy is inversely proportional to wavelength of that particular radiation. In detail we are going to discuss here the experimental setup for photoelectric effect. So I think you got what is meant by photon. Photon is nothing but the small energy packet of continuous radiation of energy is equal to h nu. Of energy is equal to h nu. Now we will discuss photoelectric effect. We will discuss photoelectric effect. Photoelectric. What is meant by photo? That is light. Light means it is photon. Electric म्हणजे current. तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं सोलर सेल. You have seen solar cell. Okay, light energy converts into electrical energy. That is said to be again photoelectric effect. Light energy converts into electric energy. That is said to be photoelectric effect. So the concept of photoelectric effect, the concept of photoelectric effect, which was discussed by the scientist first time, that is Albert Einstein in the 1921, and he got the Nobel Prize in the year 1925. Then what is meant by that exactly photoelectric effect? How that intensity is going to eject the electron from the outer surface of the particular atom, that we will see in the next points. But here our basic point of discussion is what is meant by photoelectric effect. Suppose there is a first time Albert Einstein, he did the experiment regarding the photoelectric effect as well as the work function. When light of particular energy means the energy of photon. What is the energy of photon? E is equal to h nu, or E is equal to, it is hc by lambda. The photon may have energy is equal to h nu, or photon may have energy is equal to hc by lambda. So this is one material. I can consider this material as an alkali. Alkali metals you can take. Another metals for ultraviolet. This is the visible radiation. This is the visible radiation, because for visible radiations always alkali metals are used. हे लक्षात ठेवा. तर तुम्हाला सीला येईल. And for ultraviolet radiations, zinc, okay, cadmium, such type of metals are used for ultraviolet irradiation. Irradiation म्हणजे प्रकाश त्याच्यामध्ये होणे. And for visible light always alkali metals are used. So here I can consider as alkali metals
because I have considered the visible radiation. I have considered the visible radiation. If radiation incident in terms of photon of energy is equal to h nu, now electrons are present on the metal surface here. Is it clear? So this is the photon is incident on the metal surface. Photons are giving the energy. See, this is the metal surface which consists of number of atoms. Atom consists of number of electrons. Atom consists of number of electrons. Suppose outermost orbit having last electron. If the photon energy incident on that last electron, म्हणजे हे कसे electrons आहेत? Valence electrons. Now we have seen in the last year valence band and conduction band. All the valence electrons, last outermost orbit electrons comes closer to each other. They produces a valence band, and these electrons in a thermodynamic equilibrium condition are in a valence state. That's why they are said to be a valence electrons. मग metal surface वरती जर photon incident झाला असा, this is the photon incident on the metal surface. It is providing some energy. किती energy provide करतो photon here? That energy provided by the photon is said to be is equal to h nu. Energy provided is equal to hc by lambda. In terms of wavelength provide केली or in terms of frequency provide केली, दोघांचं meaning एकच आहे. This photon is striking on the electron. Electron is receiving the energy. What happens if electron receives the energy? It releases it from the atom, and electron is said to be ejected. Ejected म्हणजे काय आला? बाहेर पडला. That electron is said to be ejected. When electron is ejected, okay, it produces the electric current through the circuit. How? Photon strikes on the metal surface. Electron ejected from the metal surface. That electron passing through the circuit. जे काय सर्किट त्याच्या अक्रॉस लावला असेल ते, that electron passes through the circuit and it produces the electric current. So photon strikes on the metal surface. Electron ejected from the metal surface. Why it ejects? Because it receives the energy is equal to h nu. That's why that electron eject. मग हा eject का होतो? Actually याचं रिलेशन कसं आहे फ्रिक्वेन्सी बरोबर ते आपण पुढच्या नेक्स्ट 2 पॉइंट्स नंतर ते बघणार आहे. Photon incident on the metal surface, electron absorb the photon energy ejected from the particular metal surface or ejected from the atom, passes through the circuit and produces the electric current. That electric current can be measured by the ammeter, which indicates that electrons passes through the electric circuit. Photons produces electric current, okay, across the electric circuit. That process is said to be photoelectric effect. So what is the photoelectric effect? काय जर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला, the process of emission of electrons, याची एनर्जी याला मिळाली, दुसऱ्या एका फोटॉनची एनर्जी याला मिळाली, that electron also said to be ejected. So process of emission of electron from the metal surface. The process of emission of electron from the metal surface when incident radiation of specific frequency strike on the metal surface. The process of emission of electron from the metal surface when incident radiation of specific frequency, okay, strikes on the metal surface, that phenomenon is called as a photoelectric effect. Why it is said to be specific photoelectric effect? Because photon eject the electron passes through the circuit, produces the electric current. That's why this process it is called as a photoelectric effect. So what is the exact definition of the photoelectric effect? The process of emission of electrons from the metal surface when incident radiation, photon म्हणजे काय radiation आहे, okay, incident radiation of specific frequency strikes on the metal surface. So this phenomenon is said to be a photoelectric effect, which was discussed by the scientist Albert Einstein in the year 1921. Okay, Albert Einstein in the 1921, and he got the Nobel Prize in the year 1925. So that we'll see in the next 2 lectures. So I think you got the definition of what is meant by photon, okay, and what is meant by photoelectric effect. So this is the one experimental setup. Okay. Next point is said to be experimental setup.
to study photoelectric effect. To study photoelectric effect. So simple experiment it is, which was discussed by the Hertz, scientist Hertz. They have taken one vacuum tube. Okay, vacuum tube. There is one window through which light can enter. एक window है. That window is said to be quartz window. Now the question is why, sir, we have selected quartz window. He window का use के लिए, because this quartz window is said to be photosensitive material. This quartz material is said to be photosensitive material. Means what? It can be easily accept the light and passes through the vacuum tube. So that outer edge, it is made up of the quartz, because that quartz material is said to be photosensitive material. Now this is the vacuum tube. There is no any air present within the vacuum tube, because we know that whenever the electrons are passing into the vacuum tube, they can easily accelerate. But instead of vacuum, if there is a presence of air, so याच्यामध्ये vacuum नसेल, air असेल तर काय होणार? Electron is not passing, it makes the collision and emit its light in the form of spark. आपल्याला माहिती आहे स्पार्किंग काय होते, हे सगळं लास्ट इयर मध्ये डिस्कस केलं होतं तुमच्या बरोबर. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन जर पास व्हायचा असेल तर ट्यूब कशी पाहिजे, त्याच्यामध्ये इट इज सेड टू बी इव्हॅक्युएटेड, और आय कॅन से द ट्यूब इज सेड टू बी व्हॅक्यूम ट्यूब. वन इलेक्ट्रोड इट इज सेड टू बी इमिटर. म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार आहे, फोटॉन स्ट्राईक होणार आहे, बरोबर. मागाशी मी सांगितलं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होणार आहे, इलेक्ट्रॉन सर्किटमधून पास होणार आहे आणि तुम्हाला काय मिळणार आहे, करंट मिळणार आहे. and you will get the current across the circuit. Means light, that is photon produces electric current across the circuit. That's why it is said to be photoelectric effect. Now we are going to see the experimental setup to study the photoelectric effect. So there is one window, quartz window, through which light is coming inside the evacuated tube. For the propagation of light, vacuum is also present. Light propagation व्हायला, propagation साठी light propagation साठी vacuum सुद्धा present असायला पाहिजे. Or we can say any medium, because light can be passes through any medium. It can passes through liquids, it can passes through gases, or it can passes through vacuum. त्यामुळं हे याच्यामध्ये जर एंटर झालं तर या व्हॅक्यूम ट्यूब वरती काही इफेक्ट होत नाही. बरेच मुलांचा इथे प्रश्न पडतो की सर लाईट आत एंटर झाली म्हणजे याचं व्हॅक्यूम कमी होणार का, वाढणार नाही. व्हॅक्यूम रिमेन्स द सेम, बिकॉज लाईट डोंट मेक एनी चेंजेस विदिन द व्हॅक्यूम ट्यूब, बिकॉज इट कॅन बी इझिली पासेस थ्रू व्हॅक्यूम. कारण जर थर्मोडायनमिक सिस्टीम आपण बघितली, थर्मोडायनमिक सिस्टीम ही इक्विलिब्रियममध्ये कधी असते, सगळे पार्टिकल्स रेस्टला असतात. तर पण पार्टिकल्सचं व्हायब्रेशन जर झालं, मॉलिक्युल्स व्हायब्रेशन झालं तर कसं होतंय, सिस्टीम कन्वर्ट्स इनटू नॉन थर्मोडायनॅमिक. पण या केसमध्ये सिस्टीमचे टेम्परेचर हे सेमच असतं जरी लाईट आत एंटर झाली तरी. सो देयर इज नो एनी इफेक्ट व्हेन लाईट एंटर्स इनटू द व्हॅक्यूम ट्यूब. So light coming from the quartz incident on the terminal E. That terminal E, it is called as the emitter. Why it is called as the emitter? Because it emits electrons. तो emitter terminal काय करतो, electrons emit करतो आणि electron it is moving towards the other plate. That we see later. First terminal is said to be emitter because it emits the electron, and second terminal C, it is called as a collector. Second terminal E, it is called C, it is called as a collector because it collects electrons. Means one terminal ejects electron due to irradiation of the photons, and second terminal who collects the electrons. मग याला जर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट केले तर काय होणार, करंट फ्लोज अक्रॉस द सर्किट which can be indicated by the emitter connected across the circuit. Okay, so this is the simple setup, experimental setup. Now this is one switch, याला बोलतात over switch. It is said to be over switch, or I can say commutator, commute. Here is our rheostat from which we can change the potential. Some potential is applied. म्हणजे बघा, if I connect these two points, negative terminal is giving to this emitter. हे टर्मिनल जर कनेक्ट केलं थ्रू की, तुम्ही की पण म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज की, इट इज यूज टू क्लोज द सर्किट. ओके, मग हे याला कनेक्ट केलं म्हणजे काय झालं, निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द
इमिटर पॉझिटिव्ह टर्मिनल इकडे यायला पाहिजे, मग मी काय करणार आहे, याला कनेक्ट करणार आहे. इज इट क्लियर? सो पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द पोटेन्शियल ऑफ दैट बैटरी व्हिच इज गोइंग टू दी कलेक्टर. So collector becomes positive potential, or collector have positive potential and emitter have negative potential. समजा मला चेंज करायचं पोटेन्शियल, मला याला पॉझिटिव्ह करायचं आहे, मग मी काय करणार, याला मला पॉझिटिव्ह करायचं आहे, मग मी काय करणार, व्हॉट टू डू, आय कॅन कनेक्ट दिस वन थ्रू की. म्हणजे बघा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इज कनेक्टेड टू इमिटर आणि याला निगेटिव्ह द्यायचं आहे, मग काय करणार बघा, निगेटिव्ह टर्मिनल इज गोइंग टू दिस कलेक्टर. म्हणजे इझिली वी कॅन कम्यूट. कम्यूट मीन्स वी कॅन इंटरचेंज द पोझिशन सो दॅट रिझल्ट्स विल बी द सेम हियर. हेच तुम्हाला माहिती आहे ना कम्युटेटिव्ह लॉ. बट फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी आय कॅन कन्सिडर इमिटर शुड बी ॲज अ निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे हे कनेक्ट करणार बघा निगेटिव्ह चार्ज आणि हे कनेक्ट करणार काय पॉझिटिव्ह चार्ज. सो दिस स्विच इट इज सेड टू बी ओव्हर स्विच ॲक्टिंग ॲज ए commutator, acting as a commutator, and by using this one, this is said to be what, RH. RH म्हणजे काय, rheostat. rheostat चा मेन पर्पज काय असतो, रेजिस्टन्स कमी जास्त करण्यासाठी. रेजिस्टन्स कमी केला म्हणजे व्होल्टेज कमी झालं, रेजिस्टन्स वाढला म्हणजे व्होल्टेज पण त्याचं वाढलं. म्हणजे सर्किट याला किती व्होल्टेज द्यायचं आहे किंवा याला किती व्होल्टेज द्यायचं आहे हे कोण करणार, RH. हे त्याच्यामध्ये फिक्स असणार. सो rheostat will decide whether voltage will increase or decrease. So just a simple setup for this particular experimental arrangement. Let us see what will happen if intensity of light increase. या केसमध्ये आपण एक 4 कंडिशन स्टडी करणार आहे. इंटेन्सिटीचा इलेक्ट्रिक करंट वरती, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वरती काय इफेक्ट होतो, फ्रिक्वेन्सीचा फोटो इलेक्ट्रिक वरती काय फरक पडतो आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे कन्सेप्ट आहे त्याचा फोटो इलेक्ट्रिक करंटवरती काय फरक पडतो, हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघणार आहे. त्यापैकी फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण या केसमध्ये बघूया. ओके, सो लाईट इज फॉलिंग. ही लाईट म्हणजे काय, हे बल्ब असतो, here is said to be one bulb, okay, from which light is coming out and it is falling on into the emitter surface. So photon strikes, electrons eject from the circuit from this metal surface and passing towards the collector. Why? Electron चा चार्ज कुठला आहे, निगेटिव्ह. कलेक्टर कडे कुठला चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह. त्यामुळे कलेक्टर काय करणार आहे, इट विल accept the electrons. Electrons are attracted towards the collector plate. Okay, now light, if we increase the intensity or decrease the intensity, photoelectric current will increase or decrease. How? That we'll see. We know, suppose light I have taken as a 100 watt, ही त्याची इंटेन्सिटी आहे आणि आपल्याला माहिती फॉर्म्युला E is equal to h nu. बरोबर आहे का, E is equal to h nu. फ्रिक्वेन्सी त्या बल्बची कॉन्स्टंट असणार आहे. इज इट क्लियर? सो दिस इज द graphical representation for frequency, intensity and the photoelectric current. Intensity and photoelectric current I. If I use the 100 watt bulb, intensity is 100 watt. In terms of power, in terms of energy, you can easily calculate. So that light energy falls on the emitter surface. म्हणजे काय होणार आहे, इमिटरवर फोटॉन स्ट्राइक झाल्यावर इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, इजेक्ट होणार आहे, पासेस थ्रू सर्किट. मग हा इलेक्ट्रॉन कसा पास होणार आहे, सर्किट मधून पास होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला करंट दिसणार आहे अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो फॉर 100 वॅट वी आर गेटिंग सम इलेक्ट्रॉन्स. काहीतरी एनर्जी इन्सिडेंट होते रे. किती एनर्जी इन्सिडेंट झाली, 100 वॅट. बरोबर आहे का, म्हणजे इंटेन्सिटी किती याची 100 वॅट. बाय कीपिंग फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट, इंटेन्सिटी चेंज करायची आहे, फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. 100 वॅटच्या ऐवजी मी आणखीन जर घेतलं तर 200 वॅट फ्रिक्वेन्सी परत सेम. मग तुम्ही म्हणता सर व्हॉट इज मीन बाय सेम फ्रिक्वेन्सी. ऑफकोर्स आपल्याला प्रश्न येणार आहे, फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय. फॉर एक्झाम्पल, जर मी रेड कलरचा बल्ब घेतला, रेड कलरचा बल्ब जर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू किती असते, 7000 एम्पियर. जर मी ग्रीन कलरचा बल्ब घेतला त्याची व्हॅल्यू किती असते, 5800च्या आसपास असते. म्हणजे तुम्हाला काय मिळाले, वेवलेंथ ऑफ दॅट बल्ब. मग E इज इक्वल टू hc by लॅम्बडा
E is equal to hc by लॅम्डा हा जर फॉर्म्युला वापरला वेव्हलेंथ माहिती आहे म्हणजे तुम्हाला एनर्जी मिळेल. C म्हणजे काय व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, h म्हणजे काय प्लस कॉन्स्टंट हा पण दिलेला असतो. मग ह्या दोघांचे दिलेले असतात तर तुम्हाला लॅम्डा माहिती असेल तर तुम्हाला रेड बल्बची एनर्जी मिळणार आहे किती ER, ग्रीन बल्बची एनर्जी मिळणार आहे किती इट इज EG बरोबर आहे. मग तुम्हाला जर एनर्जी मिळाली तर E इज इक्वल टू काय रिलेशन hν म्हणजे तुम्ही फ्रिक्वेन्सी काढू शकता. हा पण काय परत प्लस कॉन्स्टंट एनर्जी माहिती असेल तर तुम्ही त्याची इझिली फ्रिक्वेन्सी काढू शकता. मग मी या ठिकाणी बल्ब घेतला सपोज या ठिकाणी मी एक रेड बल्ब घेतला. त्या रेड बल्बची काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आहे. तो रेड बल्ब पहिला किती होता 100 वॅट. लाईट इज फॉलिंग अँड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग. लाईट फॉलिंग म्हणजे काय फोटॉन स्ट्रायकिंग and electrons are ejecting. So we are getting some current or particular intensity. Keeping the same frequency means keeping the same red light, I can increase the intensity to 200 watt. म्हणजे काय केलं बघा फ्रिक्वेन्सी 30 आहे त्या कलरची फ्रिक्वेन्सी 30 फक्त काय झालं त्याची इंटेन्सिटी वाढवली 200 वॅट फॉर 200 वॅट मॅक्सिमम इंटेन्सिटी फॉलिंग ऑन द इमिटर. If the emitter is getting some energy from the 200 watt bulb, electrons are ejected and current will again increase. Why? Intensity increases, current increases. Instead of 200, if I take 300 watt, current will increase. If I take 400 watt, current will increase. या सगळ्या केस मध्ये कॉन्स्टंट काय आहे फ्रिक्वेन्सी. In all cases, frequency is said to be constant. म्हणजे रेड कलरचीच आहे. Bulb is used for red color only, means for red color specific frequency is there. जर तुम्हाला ER माहिती असेल बघा की रे ER फ्रिक्वेन्सी सेम असणार आहे. प्रत्येक कलरची फ्रिक्वेन्सी सेम असणार आहे. म्हणजे रेड कलर इफ यू टेक 100 वॅट 200 वॅट 300 वॅट 400 वॅट फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स द सेम. ओनली व्हाट इज चेंजिंग इंटेन्सिटी. 100 watt increase 200, intensity increase 300, intensity increase 400. So if you increase the intensity, maximum number of electrons eject from the emitter. Why? Because they are getting maximum energy. बघा की रे एनर्जी वाढत चालली ना इंटेन्सिटी वाढली म्हणजे काय एनर्जी वाढत गेली. So they are getting the more energy to eject from the emitter and more electrons are passing through the circuit and you will get the current across the particular emitter. So I can draw the graph for intensity versus current like a straight line. Is it clear? So this is the graphical representation of intensity with the photoelectric current I by keeping frequency constant. By keeping frequency constant. मग conclusion काय असणार आहे आपण या conclusion ला येऊया की if the intensity of incident radiation, if the intensity of incident radiation is variable or changing by keeping frequency of light constant. Intensity of incident radiation changing or variable by keeping frequency of light source, frequency of light constant, photoelectric current increases with respect to intensity. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली रेड कलर ठेवला इंटेन्सिटी वाढवत गेलो 100 200 300 400 photoelectric current increases. This is the relation between intensity of incident radiation and photoelectric current I. This I is said to be not a current, it is photoelectric. Why? Because these ejected electrons हे कोणामुळे eject झाले हे कोण आले who is falling photons. फोटॉन्स फॉल होता है और क्या फोटॉन्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है. The electrons which are ejected due to photons, electrons receive the energy from the photons and ejected. That's why these ejected electrons are called as photoelectrons. Why this is called as a photoelectron? Because electrons receive the energy from the photons and ejected from the metal surface. So that ejected electrons are called as the photoelectrons. So I think you understood the first characteristics of the photoelectric effect. As incident light intensity increases, photoelectric current also increases by keeping constant frequency of incident light. म्हणजे frequency सेमच आहे रेड कलरची
ती चेंज होणार नाही. तुम्ही जर कलर चेंज केला तर फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार, पण कलर तोच आहे. 100 वॅट रेड कलर बल्ब, 200 वॅट सेम कलर बल्ब, 300 watt same color bulb, and 400 watt same color bulb is there. So even frequency remains the same. If we increase the intensity of light, photoelectric current increases. So that is the first characteristics of the photoelectric effect. So in the second part we are going to see what will happen if we increase the frequency. So this is the first part of the chapter. So keep in mind what is the photon, photoelectric effect, and what is the effect of the intensity of photoelectric current. Okay, we can stop here. Thank you.